אז כיף לראות פה את כולם, בוקר טוב, שבוע טוב נוסף. אנחנו מתקדמות בצעדי ענק לקראת פסח. We're getting there very fast, maybe even quicker than what we thought we would. It feels like just yesterday was Purim and already we're 2 weeks away from Pesach. 2 weeks ago was Hanukkah. What? It feels like 2 weeks ago was Hanukkah. Never mind. Hanukkah. So we're getting ready for Pesach, and Chazal are, one second, Chazal are also preparing us for Pesach, and this Shabbat, again, we have one of the Arba Parshiot, it's actually the last one, Parashat HaChodesh. בוקר טוב. Okay. החודש הזה לכם. We're going to read the regular Parashat Shavua, and then from Aftir, we're going to read a few psukim from ספר שמות, החודש הזה לכם, ראשי חודשים. ויאמר השם אל משה ואהרון בארץ מצרים, החודש הזה לכם, etc. And the הפטרה that we have is going to be again from ספר יחזקאל. And these פרקים, the פרק that we're going to read in the הפטרה this week is פרק מ"ב, if I'm not mistaken. And it's one of a series of 8 prakim between Mem and Memchet. These are the last 9 prakim of Sefer Yechezkel. And usually it says in the Mikorot, it says that there are very, very few parshanim on these prakim. These are known to be the most difficult prakim in the Tanakh. עד כדי כך שחשבו לגנוז את ספר יחזקאל. To archive, is that the right way to say it? לגנוז את ספר יחזקאל because of these פרקים. Archive. Why? Because in these פרקים, for instance, this הפטרה that we're going to read on Shabbat החודש, we're going to see that the קורבנות והסדר של הקורבנות שמפורטים בפרשה לא מתאימים למה שכתוב ביחזקאל. Okay? In the Torah it says A, and in ספר יחזקאל it says B. There are many different examples. I wrote one of the examples, but I don't want to waste our time on it, but I'll just say that we're talking over here in this haftarah about korbanot hanesi'im, okay, Chanukat HaMishkan. Yechezkel is talking about Chanukat Beit HaMikdash la'atid lavo, Beit Shlishi, and when you compare the korbanot of the Nesi'im in Nevuat Yechezkel to the korbanot of Nesi'im in Chanukat HaMishkan, you'll see it's a mismatch. זה לא מתאים, מה שכתוב פה, זה לא מה שכתוב שם. ולכן חשבו לגנוז את זה. So בית המקדש שלו הם אחרים. סליחה, לא שמעתי? כל המידות של בית המקדש שלו הם אחרים מהמידות. אז אמרתי, אני רק מביאה דוגמה אחת מההפטרה שלנו, שיש חוסר התאמה בין הקורבנות של הנשיאים בחנוכת המשכן, לבין הקורבנות של הנשיאים שמתוארים בהפטרה הזאת לחנוכת המקדש שעתיד לבוא. אז איך חז"ל בכל אופן עושים פה סדר? צריך לתת איזושהי תשובה, והתשובה היא מאוד פשוטה, הם אומרים 2 דברים. דבר ראשון, תשובה ראשונה שחז"ל נותנים, זה שכל מה שהיה בתקופה של יחזקאל היה גזירה לשעתה, וזה לא רלוונטי. אין פה, it's not anything even to compare. Whatever was happening in that generation of Yechezkel was special for that generation. There's no comparison. Don't worry yourself over it. And the second answer is Chazal say that what's waiting for us b'latid lavo b'yemot hageulah is going to be very different from I wanted to say what's familiar. It's not even familiar to us, but from what we know that happened בתקופת המדבר בחנוכת המשכן. אז זה איזשהם 2 תשובות שאיכשהו מניחות את הדעת, אבל זה לא מענייננו, אבל רק רציתי להגיד את זה כי זה באמת משהו שונה מה שאנחנו נקרא השבת. אז רק רציתי לתת הקדמה קטנה בעניין הזה. אוקיי. טוב, אולי אני רק רוצה להגיד עוד הבדל אחד קטן ומעניין, שיחזקאל היה נביא שהיה חי בגולה, בגלות, הוא לא חי בארץ ישראל. והנושא המרכזי של רוב הנבואות שלו היה חורבן. אוקיי? He mainly was... his prophecies were mainly focused on the חורבן, אוקיי? וגם ירמיהו היה מתנבא לגבי החורבן,
אבל יש הבדל גדול ביניהם. ירמיהו היה חי בארץ ישראל, אוקיי? אז הוא הסתכל בזה מתוך העיניים של יישוב הארץ, ולעומת זאת יחזקאל, הוא חי את החורבן, הוא חי בגלות, ההסתכלות שלו הייתה מאוד מאוד שונה. זהו, סוף ההקדמות. אז בואו נראה. אז כמו שאמרתי, הפטרת פרשת החודש, ההתחלה שלה זה בציווי העוסק בראש חודש ניסן. Let's look at the first pasuk. Okay, it's what I highlighted. כה אמר אדוני אלוהים, בראשון אחד לחודש, תיקח פן בקר תמים וחיטאת את המקדש. מה זה בראשון באחד לחודש? מה זה החודש הראשון לפי הספירה של התנ"ך, של התורה? זה חודש ניסן. ניסן זה החודש הראשון. אוקיי? אז בעצם כל ההפטרה שאנחנו נקרא עליה, היא פותחת הפתיחה שלה, פתיחה מאוד מאוד קצרה, לגבי הקורבן שמקריבים בחודש ניסן, ואחרי זה נעבור לקורבנות של הנשיאים, ואחרי זה נעבור לנושא הזה. קודם כל בוא נשים דגש, מה העניין פה בכלל של פרשת החודש, למה חז"ל אומרים לנו שצריך להודיע על ראש חודש ניסן שמגיע, למה דווקא לפני חג הפסח, מה קורה פה? למה ניסן זכה בקריאת פרשת החודש? שבועות זה לא חג חשוב, חג מתן תורה, חג שאנחנו לומדים להיות עם יהודי? Is it less important? Why don't we read פרשת החודש before חג שבועות? And what about Yom Kippur? And every חג, every holiday, we can actually ask this question: what's so special about this holiday that we have here this הפטרה בחודש? החודש הזה לכם. זה היה המצווה הראשונה, בחודש הזה לכם ראש חודשים. מה כל כך מיוחד במצווה הזאת? מה כל כך מיוחד? What's so special about that mitzvah? So it's the first mitzvah, okay. החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת שזה התחלה של כל השנה, או לכל השנה היהודית. אוקיי. מה זה אומר? כאילו, אני רוצה לנסות להבין מה טמון לנו פה. What are חז"ל aiming to that I haven't understood yet? בקי אומרת זה החודש הראשון לכל החודשים. עוד מעט אני אשתמש במה שבקי אומרת כדי להוכיח שהיא צודקת, אבל רגע. אבל כאילו, אתם מבינות קודם את השאלה, what's so special? כאילו, every חג is special in its way. Every chag is special in its own way, but not every chag has a korban Pesach. They have a korban chagiga, they have a, and the korban Pesach זה חובה על כל אחד ואחד יחיד, זה לא korban ציבורי, ואנשים צריכים להיות טהורים לזה, יש הכנה לקראת הקרבת הקורבן הזה. לכן זה חשוב. אבל מה מיוחד בקורבן הזה? מה ההבדל בין קורבן פסח לקורבנות האחרים? החודש הזה לכם, כאילו, יש פה משהו שחז"ל רוצים להגיד לנו. בחודש הזה השם בחר בעם הזה להיות העם הנבחר. יפה, זה ההתחלה של התשובה שלנו, בואו נתחיל עם זה. Say that in English, just say that the answer, what's the answer? Sorry. That's not the whole answer, it's just the last part. What Sarah just said. Sarah, the last sentence you said. The last sentence was because this is the month where Hashem chose Am Yisrael to be the chosen people, to be his people. Okay. Okay, that's a good beginning. Let's look at number 2 on the daf mekorot that I gave you, okay? ונעבוד על זה פה לאט לאט. So I'm going to read it. It's from a very known book. I think you probably all, your children definitely learned it in school. I learned it in school. זה ספר התודעה של הרב אליהו כיתוב. אוקיי, תם שתקנו לשנות בשבת של ראש חודש ניסן, או בשבת שלפניו, ולהוסיף בה קריאה מעניין היום, מפני חשיבותו של ניסן. What is the reason that we're reading specially שבת פרשת החודש? Because of the importance of חודש ניסן. What is the importance of ניסן? שהוא ראש לכל החודשים ומלך עליהם. לכם אותיות מלך. Soon we're gonna get to that, okay? So just like Becky said, this is the first month of the year. זה החודש הראשון. ומצווה לקדש אותו יותר משאר כל החודשים. לכן מכריזים עליו לקדשו ברבים, בשבת, שהוא יום כינוס ואספה בבתי כנסיות. If it's a chashava date and you want to let everyone know about it, so what's more logic than to go on Shabbat to shul and let everyone know, because
this is the time when all the Jews get together. During the week, everyone is running around, everyone is coming, is going. Shabbat, everyone is here. אז מבחינה מאוד פרקטית, להודיע לכולם, אוקיי? ולכן על ידי קריאה זו בתורה וההפטרה בנביא. ככה אנחנו מודים על פרשת החודש. מזכירים להם שחג הפסח קרוב, ויכינו עצמם לעלות לרגל, ומפני שגדול כבוד הבית בפסח יותר מכל השנה. החודש הראשון זה חודש הגאולה, לפי שגדול יום הגאולה מיום הלידה, וגדולה הגאולה מכל מפעל ומאורע אחר. אז בעצם אנחנו קודם כל מבינות את החשיבות של חג הפסח, קצת דיברנו על זה שיש פה שתי עניינים עיקריים, א' שזה החודש הראשון, just like Becky said at the beginning, and the next thing is חודש הגאולה, like Sarah said. אוקיי? אז זה בעצם הרב אליהו כיתוב אומר לנו, בואו נמשיך עוד קצת, ובואו נאמר ככה, שהנתיבות שלום, ובהרבה מקומות ראיתי את הציטוט הזה שאומרים, בראש כל המועדות נישאת פסח. אוקיי? What does it mean בראש כל המועדות נישאת פסח? כתוב כמו שאמר המשורר, ואני ניסיתי לחפש ולא מצאתי את השם של המשורר, I can only assume that maybe it's ריהל, because he was a משורר. I didn't see it in דוד המלך, I don't know which משורר they are referring to, but I saw a few פרשנים that refer to it. בראש כל המועדות נישאת פסח. The most important חג of all the חגים, of all the מועדים, is פסח. Okay? And now what we're going to try to find out is really what is ever so special about פסח, מעבר למה שהתחלנו להגיד פה. Shira? Yeah? Sorry, I was driving. I couldn't say anything. But it is special because Yetziat Mitzrayim is when we came out and we were like one type of a person. And then after we changed and it's who we became. But to have like a Rosh Chodesh as the first thing, it's because it's time oriented. It's here. We had no time. We didn't know who we were. We didn't know how to start anything. And it has to start somewhere. You just said the key word, Hindi. You just mentioned the key word, which is time-oriented. Right. ועוד מעט אנחנו ניכנס לזה. אבל just one more minute. I just want to say one more thing. And you could leave the camera on. זה לא מפריע לי that you're in the car. הכל טוב. I'm going out of it though, so I'll go not make noise and then I'll put it back on. איך שנוח לך. איך שנוח לך. אז אני רק רוצה קודם להגיד, before we go into what Hindi said, that all the מועדים, כל המועדים של השנה יונקים מפסח. They all get their קדושה, their אנרגיה from פסח. המיוחד בחג הפסח, זה אחד הדברים שמיוחדים מאוד בחג הפסח, this is another answer, is that הייתה התעוררות רק מלמעלה. The rest of the חגים, על חנוכה, על שבועות, על פורים, עם ישראל had to do something, לך כנוס את כל היהודים וזעקתם זעקה, צומו עליי, חנוכה, they got together all the Maccabim and they prepared for war. Every חג we did something. Also מעמד הר סיני, we came to מעמד הר סיני, היה לנו 3 ימי ההגבלה. בכל החגים הייתה התעוררות מלמטה. מה משמעות? What does it mean להתעורר מלמטה? It means that we were preparing over here, down here in עולם החומר. We did our preparations, and then הקדוש ברוך הוא came and הושיע אותנו וגאל אותנו. On Pesach, it's exactly the opposite. On Pesach היינו שקועים בממתת שערי טומאה. On Pesach we didn't do anything. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. Don't do anything. Don't do anything. And this is called התעוררות מלמעלה. Okay? התעוררות מלמעלה זה הקדוש ברוך הוא, he did everything for us. Just like you do for a little baby, a newborn baby. What does a newborn baby do? Because he learns how to suck, how to get a grasp on the nipple. נכון? כל העבודה, הכל עושים בשבילו. Even when you give him a bottle with a nipple of a bottle, he doesn't have to work too hard. That's why they don't like to go back to nursing after they taste the good taste of the bottle, not having to work too much. אז ממש כמו תינוק קטן. הקדוש ברוך הוא עשה לנו הכל, וזה התעוררות מלמעלה. בהתעוררות מלמעלה המשמעות שזה הרבה קדושה, שבעצם הקדוש ברוך הוא יצק בחג הפסח, וזה מאיר על כל השנה.
Okay, that's true when you compare Pesach to, like you said, Purim and Chanukah, שהם לא מועדים שמוזכרים בתורה. אבל שבועות גם כן, וגם סוכות, קשורים לפסח ולקבלת תורה, שגם כן בא מלמעלה. אבל אנחנו התכוננו מלמטה, אנחנו בנינו את הסוכה, אנחנו יצאנו החוצה. לא, אנחנו לא יצאנו, בסוכות הראשונה, הסוכות על שם ענני כבוד. זה שהציווי שאנחנו נשמור את זה בחודש שביעי, אבל זה לא שאנחנו עשינו משהו, אנחנו לא, we didn't make the holiday. Hashem told us to make the holiday, and the holiday is supposedly because of the Ananei Kavod, which Hashem provided for us. We didn't do anything. What about the פסוק לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה? זכרת לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר. That's our part. That's our part. 3 ימי הגבלה בחג שבועות. That's our part. You know, a lot of times we talk about it, and also, I mean, it comes from the Kabbalah. But the same way that you're saying that about the Shloshet Yemei Hagbalah and Zeh, so you can say about the Hachanot that the Am Yisrael had to do Likrat Pesach, to take the Seh a week beforehand, the Einei Kol Mitzrayim, לשים את הדם על המשקוף. זה לא שאנחנו לא, שעם ישראל didn't do anything. They did something. The יציאה itself was from Hashem. But the same thing, it was miraculous, the יציאת מצרים. זה היה הנהגה ניסית. אין ספק, אבל גם שבועות וגם סוכות היו ניסים, היו בגלל הניסים שהיו. אוקיי, זה לא אני אומרת למזלי הרב, זה נתיבות שלום. אני לא מתכוונת להתפתח, אבל זה... אני מבינה את מה שאת אומרת, אבל אני גם אומרת מצד שני, גם כתוב, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, זה ההתייחסות פה באמת לפסח. אבל השם ילחם איתכם ואתם תחרישון לא היה ביציאת מצרים. זה היה אחרי היציאה כשמישהו תקף אותם. לפני שהם הגיעו לים. כן. בסדר, אני לא יודעת מספיק בשביל להתווכח ובשביל להוכיח, אבל זה התפיסה בקבלה, שחג פסח זה החג היחידי שיש התעוררות מלמעלה קודם, ואחרי זה התעוררות מלמטה, ולעומת החגים האחרים שזה הפוך, שיש התעוררות מלמטה, קודם אנחנו נכין את הכלים, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ובגלל שזה חג עם התעוררות מלמעלה, זה בעצם יוצק קדושה בחג הזה שהוא מאיר על כל החגים, על כל המועדים כל השנה. אז המצווה הראשונה בעצם שנאמרת בפסח אנחנו אומרים אני ולא מלאך, אני ולא סלח, אני ולא אחר, זאת אומרת שהשם כן עשה משהו מלמעלה. הוא רק הוא עשה מלמעלה. נכון. לא היה מלמעלה. אז כמו שבקי מקודם התחילה להגיד, זה המצווה הראשונה, בואו נתחיל לחבר את זה. המצווה הראשונה שעם ישראל מקבלים זה לפני שהם בכלל עם, זה כשהם במצרים, וזה הפסוק שהבאתי לכם, תסתכלו במקור מספר 2, מקור מספר 2, ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז קודם כל זה המצווה של קידוש החודש במצרים. Look at the word, החודש הזה לכם. Okay, before I read in ספר התודעה, לכם, if you turn around the letters, which word do you get? You get מלך. Okay, that's what הרב אליהו כיתוב סדר. חודש ניסן זה כמו החודש של המלך. And this also is going to connect us soon to the הפטרה, when we're going to learn about the Nisi'im. Rashi says that it's either the Nisi'im or the Melech, as just bear it in mind. אבל אנחנו מנסות להבין את הגדולה ואת החשיבות של פסח וחודש ניסן, מה יש לנו פה. אז הפסוק הזה בעצם הוא המצווה הראשונה, וכמו שכולכם בוודאי מכירות, רש"י שואל למה המצווה הראשונה לא פתחה את ספר בראשית? למה הוא מודיע לנו דברים אחרים בספר בראשית? למה לא המצווה הראשונה? אז ידוע הפירוש של רש"י שאומר שכוח יגיד לעמו. כלומר, הספר התורה והתנ"ך זה לא רק ספר חוקים, אוקיי? התורה באה ללמד אותנו גם מצוות, אבל
אבל גם מסר יש לנו על האבות שלנו, איך הם התנהלו. התורה זה לימוד מוסרי גדול, זה לא רק ספר של חוקים. אז לכן התורה לא פותחת במצווה הראשונה הזאת, ובואו נעשה עכשיו זום אין על המצווה הזאת, מה בעצם משמעות החודש הזה לכם? שאתם מקדשים את החודש בשביל עם שהם משועבדים. Let me go into English. For a nation that has been enslaved, the idea of time doesn't exist. You're mishubadim to your master. Your master is the one that tells you what to do. For Kodesh Baruch Hu to come to Moshe and says, "Chodesh hazeh lachem rosh chodeshim shatem tikba'u et chodeshim achshav." That was something new, and that was also an active thing that we had to do. That's the whole idea later on of bringing a dim in to show that the month is really starting. And to do that already was taking them away from the Mishuabadim and to make them into an Am Chofshi or Am L'cheirut, which they will become. But that's like the beginning. That's like יפה, התחלה מצוינת. So מצוות החודש הזה לכם is to take control over your time. We were slaves a minute ago, and now we're people of freedom. אבל is this מתאים for the first מצווה? זה המצווה הראשונה שניתן לבני ישראל? Aren't there different מצוות? Maybe of לעבוד את השם, maybe of ואהבת לרעך כמוך, you're becoming a nation, you have to understand that you're one big family. למה דווקא מצוות קידוש החודש? מה מיוחד במצוות קידוש החודש? Because that's the beginning. That's something that you. What makes it the beginning? But it's not just that it's the beginning. It goes and it comes. Meaning it starts and then it becomes big and then over and over again. It's like you have to constantly pay attention to every day of everything that goes on. It's not just like it happened today, we decided it. It's you constantly have to do it. מקסים, beautiful. I'm going to get to that בהמשך של השיעור, אבל אני רוצה להגיד... I'm sorry, also there's an element of partnership in that. We have to be a partner in this timepiece in order for it to be kadosh. Beautiful. So let's put everything together. And anyone can do it. And anyone could do it? Meaning like it doesn't have to be just like the Kohen has the job. It's anybody that witnesses it, that sees it, can be an Eidut to it. Eidim, right. Well, not everybody, but yeah. Eidim. I don't know. I don't think I could. אז רגע, יש לנו פה כמה דברים, בואו נתחיל להגיד אותם לאט לאט. First of all, we have that now we are in charge of the timetable. נכון? אנחנו קובעים את המועדים. ואני רוצה קודם כל להגיד, זה כוח, this is an extreme power that הקדוש ברוך הוא gives us when we become a nation. היכולת לשלוט בזמן. ואני רוצה להגיד אפילו יותר מזה. זה אחד הדברים שמגדירים את העם היהודי, מגדירים איזה define. אוקיי? זה אחד הדברים שמגדירים את העם היהודי, שאנחנו יכולים לקבוע את הזמנים שלנו. עד כדי כך, let's remember that in the days of the יוונים, מלכות יוון, one of the גזרות were what? קידוש החודש. לא לקדש את החודש. מה אכפת ליוונים that we're going to do ראש חודש? What do they care? מה אכפת להם בכלל? נכון? I remember, I always ask myself. Because without that you don't have anything. Because they understood. את מדברת מאוד פרקטית, אבל יש פה משהו רוחני מאוד גדול שאני רוצה להגיע לשם. כשהיוונים ראו שהיהודים יכולים לקדש את החודש ולקבוע ראש חודש, בעצם מה הדבר שהכי מגביל את הבן אדם? What is humanity's main problem? What restricts us? What limits us? מה ההגבלה הכי גדולה של בן אדם? הזמן, the time. It's funny because with children, a lot of times, like when they don't want to do something, it's like you say, you know, I want you to do it at this time. And a lot of the rebellious things that they do is because they don't want to do it on time.
מעניין, that's an interesting point, I didn't think about that. מעניין. אז אני רוצה להגיד, היוונים הבינו את הדבר הרוחני הזה. בקי צודקת מבחינה פרקטית, if you don't have חודשים, you don't have ראש חודש, you don't know when this חג is, what that holiday is, וכולי. אבל היוונים הבינו that עם ישראל are מעבר לזמן. By the fact that you can control the time, you are above it. How do we control the time? We actually are bringing קדושה, עוד מעט נקרא את כל זה בכתובים, אבל אני רוצה קודם להסביר את הנקודה. כשאנחנו קובעות ראש חודש, קובעות את החגים, אז אנחנו בעצם מביאות קדושה, מביאות משהו מעולם הנצח, אל תוך עולם החומר, אל תוך השעון. עוד מעט אנחנו נקרא את המדרש המקסים הזה. היוונים הבינו שהיכולת לשלוט בלוח שנה, היכולת לקבוע את החודשים, את הימים, את המועדים, זה משהו נצחי, זה משהו מעבר לטבע, מעבר להגבלה של בן אדם. And that's what they didn't like, and that's what they had to stop immediately. היה פה, ביכולת של בני האדם, של העם היהודי, לקבוע, לשלוט בזמן שלהם, זה אומר שמעבר לטבע, זה אומר שהם משהו מיוחד, וזה מרגיז אותי שהעם ישראל הם משהו מיוחד. בואו נהרוג אותם ומהר. I find it interesting that the Yavanim and other enemies that we've had understood such nuances about our dati, about our religion. About our spiritual world. Yeah. One of the answers that I think is a pretty good answer is that in those days, they were all very spiritual. אברהם ופרעה במצרים שפחד מהקדוש ברוך הוא. They were, I think spiritual is the right term to say. They were very spiritual. I think in a way we can say more spiritual than we are today. אבל זה נקודה מאוד מעניינת. It's a very important and interesting topic that you're mentioning over here. כאילו, איך הם הבינו את מה שאנחנו, how did they understand what we בקושי understand? אוקיי, בואו נמשיך עוד טיפה. אז זה נקודה אחת. אתם יודעות מה? בואו נקרא את המדרש שהבאתי במדרש תנחומה. Let's read it. It's number 3. Number 5. Number 5? Number 5? Oh, 10. Yeah, sorry. Number 5. Sorry. רבי יהושע בן לוי אמר, למה הדבר דומה? They're talking about קידוש החודש. למלך שהיה לו אורלוגין. אורלוגין is a watch or a clock. והיה מביט בה, and he would look at his clock and he knew how to read the time. והיה יודע איזה שעה של יום. לא עשה, אלא כיוון שעמד בנו על פרקו, when his son became older, עמד על פרקו, he matured or whatever, אמר לו בני, עד עכשיו אורלוגין זה היה בידי. Till now, I was holding the watch, I was in charge of the time, I was telling you what to do at what time. מעכשיו, from now on, מסור הוא לך. From now on, you take the watch, you control your time, you do whatever you do on your time. ככה הקדוש ברוך הוא היה מקדש חודשים ומעבר שנים, כיוון שעמדו ישראל, now that we exited Egypt, we became a nation, אמר להם עד עכשיו חשבונן של חודשים ושל שנים בידיי, till now I was in charge of the months and the years, מכאן ואילך הרי מסורים לכם, שנאמר החודש הזה לכם. Okay, this is a beautiful midrash that really comes to tell us that first of all, to hold the watch and to control the time is a big issue. It says in a different midrash, היה נושא מסוי, הקדוש ברוך הוא would have a big burden on him of controlling the years and the months, of holding the watch in his hand. Okay? And now הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא גאל את ישראל ממצרים, הוא מוסר להם את הנהגת העולם. ועם ישראל במעשים שלהם קובעים את שינויים הזמן ומקדשים אותם במצוות. אוקיי? מה זה אומר למשול בזמן? What does it mean to really control your time? It means that when you decide that on this date is going to be a chag,
I think a Rav Kook, or I don't remember exactly, I'm not sure if it was a Rav Kook, but they say the Goyim, when they have a holiday, what do? They go shopping, they go sit in a bar, they do whatever. יהודים, כשיש להם יום חג, מה הם עושים? הולכים לבתי כנסיות, מתפללים, עושים סעודת מצווה, הם ממלאים את זה בתוכן. זה נקרא לקדש את הזמן. זה נקרא לקחת את הזמן, to rule over the time, to control it, ולשים contents בתוך הזמן הזה, אוקיי? לקדש את הזמן, להביא קדושה מגבוה ולהכניס אותו לתוך עולם החומר. הזמן זה עולם החומר, אנחנו משועבדים לזמן, לא סתם. אריהל, רבי יהודה הלוי, תסתכלו במקור number 4, he says like this, he says, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. What does he mean to say? He says people that have a watch and they're constantly looking at the watch, they are slaves. But the real slave is Eved Hashem. Moshe Rabbeinu's biggest compliment was Eved Ne'eman. נכון? This is the way HaKadosh Baruch Hu calls him, Avdi Ne'eman. Okay? למה? למה זה השבח הכי גדול של להיות עבד של הקדוש ברוך הוא? עבד זה מילה, today if you would say עבד, everyone's going to jump up and say that עבד, עבדות, זה דבר שלילי, don't use that word, אבל דווקא פה, in this context, יש פה ממש של קדושה. יש לנו מצווה לנצל את הזמן שלנו, והשליטה על הזמן נותן לנו מימד של חופש. עכשיו השאלה היא מה אתה עושה, מי האדון שלך? האם אתה עובד רק תחת הקדוש ברוך הוא, או שאתה עובד תחת זמנים ברי חלוף, אוקיי? כלומר, אני רוצה להגיד שזה המחמאה, this is the biggest compliment that משה רבינו gets to be the עבד of הקדוש ברוך הוא, because to be a slave, there's a positive side to it, there's a positive slavery, and there's a negative slavery. The negative slavery, we all know what it is. The positive slavery, what does it mean, a positive slavery? That שהוא נאמן לרוח שלו. לא לרוח של האדון שלו, לרוח שלו. אז אם אתה עבד לקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה רוצה לעשות זה לעבוד את השם. הרצון שלי זה רק להיות עבד השם. מה זאת אומרת עבד השם? שכל החשבונות שאני עושה, מה אני עושה בזמן שלי, what do I do in my day-to-day life, how do I live my life, how do I talk, how do I look, what do I eat, where do I work, what do I say, כל זה בעצם רק ביחס לאדון שלי לקדוש ברוך הוא. אוקיי? Sure, that's the reason why when Moshe comes to Paro, he says, Shlach et ami v'yavduni. I keep thinking of Martin Luther King when he said, let my people go. Let my people go where? Where are they going to go? ופה היה מסגרת, היו הגבלות, ובעצם הייתה מסגרת שהם היו יכולים לעבוד ולחיות בתוך המסגרת. And that's the whole idea of the Torah. נכון. הרי למה הם יצאו ממצרים? We spoke about it before. שרה said, זה חודש הגאולה, בטח שזה חודש חשוב. מה המטרה של הגאולה בסוף? We spoke about it a little bit last week. What is the goal of the Geula? To be a Eved of Hashem. We're running away from one slavery in order to enter a different type of slavery. Okay? We discussed this before also, the different kinds of slavery, that the adult, when we're slaves to Hashem, we look at it not as slavery that we're miduke and we have to do, and if not, we're going to get the shot and we're going to be punished and everything. But that Hashem worries over if we're loyal to Hashem, then Hashem worries about all of our needs. He takes care of all of our needs. So, we spoke about that. עובדים על העבדים. That was the name of the shiur. Yeah. I think it's also funny. I'm not funny, but it's interesting that the one time that we see in Tanakh that they messed up with counting and they didn't pay attention to the time properly, they wound up doing the Chet HaEgel. Which shows how much we really need to know how to organize our time and day. As I want to take what you're saying and in one way, first of all, and say that Rashi says, wait, let me just see if I wrote down the exact
לא, אוקיי. There's a pasuk, okay, the Rashi explains, ושמרתם את המצות. ומה רש"י אומר? מה זה ושמרת את המצות? את המצוות. מה הכוונה? שחייבים לשמור על המצוות שלא נחמיץ אותם. אוקיי? And first of all, the word in Hebrew להחמיץ is actually a beautiful word. Because להחמיץ means to spoil. What does it mean? מה הקשר פה? Sometimes you have something very good in your hand, okay? You have good milk. You can drink it, you can enjoy it, it's nurturing, וכולי וכולי. אבל if you don't put it in the fridge and you leave it outside, what happens to it? If you forget to put the milk back in the fridge on a hot day, it spoils. Something good becomes rotten. Something good spoils. You can't use it anymore. Rashi says you have to be very careful about your mitzvot because you can spoil them. Okay, something that was very good becomes spoiled. And the Mesilat Yesharim, I think, let me just make sure. And Mesilat Yesharim says, how can you spoil a mitzvah? What are you talking about? מה זה to spoil a mitzvah? And he says to spoil a mitzvah זה להיות בהיסח הדעת. היסח הדעת is distracted or absent-minded. If you're not paying attention to the time, so then you spoil the mitzvah. There are many different mitzvot of eating, for instance, okay? If you didn't count your hours between Bisari and Chalavi, it's not that you're not allowed to eat a grilled cheese sandwich. But at this time, if you're not doing it in the right space of time, then you're spoiling the mitzvah, okay? כל ההלכות של אישות וטהרת משפחה, זה הכל עומד על זמנים, בזמן הנכון, okay? You want to eat something from the tree, if it's not in the 4th year, if it's not תרומות ומעשרות, וכולי וכולי, this is the way you spoil a mitzvah. The Mesilat Yesharim wants to tell us that how do you spoil it when you're not paying attention, when you're not, אין לך, איך אומרים את זה? קורלציה, in Hebrew, between the time and between what you're doing right now. Is this the right time to be doing what I'm doing right now? Okay. Kavanah? Are you talking about kavanah? No. I'm talking about how not to spoil a mitzvah by I'll say it in Hebrew, על ידי התייחסות לשתי דברים. אחד זה הזמן והשני זה המעשה. Okay, you have to take in account two things when you want to do something. Is this the right time to do it? Is this the right maaseh? Is this the right act? Serious, it's not shmita. שמיטה, הכל מלא מלא דוגמאות, יש אין סוף דוגמאות. אז אנחנו מתחילות להבין את החשיבות של הזמן פה. אוקיי? עכשיו יש עוד משהו מאוד מאוד מעניין. הזמן, the time, like I said before, is part of the nature. Whoever lives in this world, there's a time, a very big clock that is ticking. Okay? Did you ever hear the girls talking about their hormones ticking away? Biological clock. The biological clock, נכון? יש שעון גדול מעל הראש שלנו, a very big clock that is constantly ticking and ticking away. Whoever lives in עולם המעשה, יש לנו פה הגבלה, there's a restriction of time. נכון? We're not going to live forever. עכשיו, בתוך הדבר הזה, בתוך הטבע הזה, חז"ל אומרים לנו משהו מאוד מעניין. חז"ל אומרים לנו שהטבע מטביע אותנו בתוכו. It's exactly the same letters. What does it mean that הטבע מטביע? It means that you can drown in the nature. Okay, this is literally the translation, but I want to explain what they mean. If you are living according to a certain shigra, יש לך איזשהו shigra, you have a routine, בסוף, after 30 days, you get lost in it, you forget yourself. And that is why we have Rosh Chodesh. That is why once in 30 days, 1 minute before you get lost in your routine, you're supposed to להתחדש. Chodesh מלשון להתחדש, to wake up, okay? To renew something. Not to get lost in your routine, to do something special, to remember what are my values, who am I, what do I want, what are my goals in life, okay? חז"ל אומרים לנו לא לטבוע בשגרה, פעם ב30 יום
צריך להתחדש. It's very interesting that Chazal say 1 in 30 days because, you know, when soon on Pesach we're going to switch over between Mashiv Ruach Morid Gashem and we're going to say V'ten Tal. נכון? אז חז"ל אומרים, let's say you're 2 weeks into switching over, and you can't remember whether you said it right or not. I don't remember if I said Moshe Baruch Morid Gashem or I said Ten Tal, whatever. Morid Tal. Morid Tal, thank you. Morid Tal. I can't remember. Chazal say it's very easy. If 30 days have passed since you started saying Morid Tal, חזקה שזה כבר הפך לך להרגל ואתה אמרת מוריד הטל. If it's less than 30 days, you're still in your old routine of saying Mashiv Ruach Morid Gashem. So 30 days is the time limit of introducing to yourself new habits, okay? And I use it a lot in coaching. I say, you want to change the way you talk, you want to change the way you think, you only have to do it 30 times, and then it's yours. It's your habit. אז זה מאוד מאוד מעניין, וזה מגיע פה מהנושא הזה של ראש חודש. אוקיי. טוב. אז אמרנו פה כמה, אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד מעניין. אמרנו שהכוח לקדש את הזמנים, the power that הקדוש ברוך הוא is built in now, in עם ישראל, לקדש את הזמנים, זה הכוח שמגדיר אותנו. ואני רוצה להגיד עוד משהו מאוד מעניין על זה. יש שתי דברים מאוד יפים עוד שאני רוצה להגיד לפני שנגיע להמשך של ההפטרה. אני רוצה להגיד שמועד, the word מועד is מלשון להתוועד עם השם. להתוועד is to have a meeting, להתוועד is to have התוועדות. Are you familiar with the word התוועדות? Yeah. Okay. Rabbi Lawrence says we both take out our diaries. Our what? Our diaries. Our diaries. יפה. אז מועד, אנחנו מתוועדות עם השם, זה הזמן שלנו להתוועד עם הקדוש ברוך הוא, להיפגש עם האלוקי שבנו, שנותן לנו את היכולת להתחדש. אוקיי? זה מה שמיוחד לנו במועד. דרך אגב, כמובן, of course, אנחנו מקדשים את החודש לפי הירח, נכון? לפי הלבנה. And the Netivot Shalom says in such a beautiful way, he says, you know why דווקא according to the ירח? 2 reasons. One is the מקום של ענווה. The moon knows that the moon doesn't have its own source of illumination. ובעצם the moon reflects the light that it gets from the sun. אז גם זה שיעור ליהודי שכל האור שיש לו זה לא מעצמו אלא כי הקדוש ברוך הוא מאיר אותו. ודבר שני, just like Hindi and Sarah said before, the moon כאילו מתרחב ומתכווץ, נכון? During the month we see sometimes just a little nun of nolad and then it gets larger and larger. You see the whole circle and then it gets smaller and smaller. Of course the moon itself doesn't change, it's just the reflection of the light. אבל הרבי מסלונים says that this is a beautiful message for the Jewish person, for any Jewish person, that when he's all illuminated and he's happy and full of himself, he should know שזה זמני. It's temporary. Okay, it's going to be different. And of course, when the Jew is mostly in the darkness and there's only a little bit of light, he should know that this situation is going to also change. Okay? הכל הולך להשתנות. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד לגבי הזמן, ואז לעבור לגאולה לחצי השני של ההפטרה, ולהגיד שיש פה מסר מאוד מאוד גדול לעם ישראל. What is so important about ruling the time וכולי, דיברנו על הרבה דברים מאוד מאוד יפים, אבל יש פה עוד משהו חשוב, וזה הנושא של, שכחתי איך אומרים את זה, time utilization, do you say it like that? ניצול זמן? Maximizing your time. What, how did you say it? Maximizing your time. Maximizing your time. So how does Akadosh Baruch Hu wants to tell us something very, very important. He's saying now you are, אתם שולטים בזמן, הבנו את הקדושה, הבנו את כל הדברים היפים שדיברנו, אבל יש פה עוד משהו שתיקחו בחשבון.
your time here בעולם הזה הוא מוגבל. And every person has to decide how he uses his time. Or like Sarah says, how do you maximize your time? אבל מאיפה זה מתחיל? When people ask me, I have a lot of, in coaching, I have a session that I just gave a few weeks ago in Efrat to mothers, to brand new mothers, על ניצול זמן. אוקיי? ניהול זמן. איך מנהלים את הזמן? הכל מתחיל, כמו שאנחנו תכף נראה, בחודש הגאולה. זה מתחיל במחשבה. מה אני רוצה לעשות עם עצמי בחיים האלה? אני רוצה להיות אימא משקיענית שמשקיעה הרבה זמן עם הילדים, עם המשפחה. Plan it out properly. You'll see that you'll be able to use your time בהתאם, to maximize your time. Our time control starts up here. כאן זה מתחיל. This is our real freedom, because when we were slaves in Egypt, we didn't have the opportunity to think who we want to be, what we want to be. Now you're free. Now you're a slave of a Kadosh Baruch Hu. This is the time now to figure out up here who you want to be and what you want to be. What are your values? ואיך אנחנו הופכים אותם לחלק מהחיים שלנו. זה הדעת שדיברנו עליו גם לפני שבוע או שבועיים. איך לקחת את המחשבה של מי אני רוצה להיות ואיך אני רוצה להיות לתוך עולם המעשה. זה ניהול זמן. This is your free choice. You want to sit all day and watch Netflix? Be my guest. It's your choice. You want to sit and learn Torah? בבקשה. You want to go to different, whatever, לימודים? לא משנה, כל אחד עם מה שהיא רוצה לעשות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא מחליט עליכם. אתם מחליטות. You decide. Don't come to me after 120 and say, how come I didn't become a professor for mathematics? You had the option if you wanted to. But איפה זה מתחיל? One second, June, סליחה רק רגע. איפה זה מתחיל? בחודש הגאולה. כאן זה מתחיל. למה יש לכם גאולה? כדי להחליט מי אתם רוצות להיות. איך אתם רוצות להיות? איך את רוצה לעבוד את השם? איך את רוצה לחנך את הילדים שלך? אוקיי? These decisions are going to להכתיב איזה בן אדם את תהיי. זה תלוי בך, זה החירות שלך. זה מה שהשם נותן לנו בחודש הזה לכם. You're in charge of your time. Take the watch. You're in charge over your time. What are you going to do with your time? It's your choice. June? I'm sorry, I didn't mean to interrupt. I was just going to observe that sometimes, though, people who have never had the opportunity to make their own decisions cannot suddenly do it. I had a personal experience about that. Just quickly, I'll tell you. Back many years ago, when I was a young college graduate, I came to Israel for a year, and we were in an Ulpan for 3 months, and Russian Olim were just starting to come, and a whole bunch of them came to the Ulpan that I was at, and they were just right out of Glasnost. They were just out of Russia. And we had, at one point in the class, the teacher wanted to have an election to choose to either we're going to do this or we're going to do that. And the Russians sat on their hands and said, no, you choose, we can't. First of all, a lot of חיילים, when they get, כשהם משתחררים מהצבא, in the army, they were big shots. They were busy from sun up until the next day, not sleeping even at night. And all of a sudden they come out לחיים האזרחיים, והם לא מוצאים את עצמם. את צודקת, אבל קודם כל בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. He says, take the Torah and figure it out. זה הנחיה לעם ישראל. אוקיי? בשביל מה קיבלנו תורה? בשביל ללמוד אותה, בשביל להבין מה הדרך הנכונה לחיות. איזה החלטות טובות לקחת. What good decisions should we make? And אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, that for some people, definitely for slaves, it's very hard to make these decisions when they're just out of slavery. את צודקת מאוד. אבל having said that, it is our responsibility to take charge over our time, to take charge over our decisions. זה לא קל, נכון? יש בזה הרבה אחריות. אבל זה ההבנה that you're allowed to make a mistake and learn again. You make a mistake and you learn again.
טוב, יש עוד הרבה דברים להגיד על הזמן, אבל אני רוצה להתייחס לחלק השני של ההפטרה. It's very interesting. The second part of the ההפטרה, we could say maybe even the most of the ההפטרה, is talking about the נשיאים. Rashi says maybe the נשיא is מלך, maybe the נשיא is כהן גדול, אבל I want to show you just that in the mind of יחזקאל הנביא, he blamed the leadership of Am Yisrael that brought us to the destruction, to the Churban of Beit HaMikdash. And he's in the Gola. והוא אומר, האחריות של הנשיאים, של המלך, של ההנהגה של עם ישראל, הם אחראים על החורבן. ולכן הוא רוצה לתקן את זה כבר מהשלב של הנשיאים. And then the rest of the Haftarah is talking, you'll see that I highlighted the word nasi almost all over the Haftarah, because the Navi says that there's a major problem over here in Am Yisrael. The Nasi or the Melech, what happens? They get to לכזאת משרה גבוהה, והם מלאימים, they nationalize the properties and the money of בן אדם הפשוט, and they get all corrupt, and then we come to corruption also ברמה הרוחנית שלנו. Our spiritual situation is so bad because of our melachim, our nesiim, and you'll see that towards the end of the Haftarah, it's actually the last pasuk. I'm not going to read it, but 3 times it says achuzah, or 4 times it says achuzah, and the Navi Yechezkel wants to start here something new. He wants to say like this. He says, if the melech, if the nasi is going to have all the money that he wants, and he's going to have property, and he's going to have his beautiful kingdom, he's not going to want to take away from Am Yisrael, ואז הוא יהיה יותר פנוי להנהיג את העם ולדאוג לקורבנות שלהם, ולדאוג שהם יעשו תשובה, ולדאוג שבאמת יהיה גאולה. וזה מה שהנביא יחזקאל מציע בפסוק האחרון, שאנחנו לא נקרא את זה כי נשארו לי 6 דקות בלבד, אבל הוא אומר שהגורם העיקרי לדעתו של יחזקאל זה שהמלך לא דואג למצב הרוחני של עם ישראל. Okay? And that's why he's trying to לכונן פה איזשהו ממשל כלכלי חדש. If the king is going to have all the money that he wants, if the king is going to have his properties, האם זה יצליח להשפיע על זה שהוא ידאג לעם שיחזרו בתשובה? אז אנחנו לא כל כך יודעות להגיד האם זה מצליח או לא מצליח, ויחזקאל אומר יש לי פתרון. אתם יודעים מה הפתרון? And we'll see that, we're not going to see, but in the prakim that are prior to this haftarah, Yechezkel is talking about educating the Am, educating for values of listapek bemuat, of Ezra lezulat, of tzedakah, okay? הנביא יחזקאל רוצה לעשות פה בסוף ההפטרה איזשהו switch. The Navi is saying, you want geula, you want redemption, you want to serve HaKadosh Baruch Hu, great. But you know what the way to do that is? After we said everything that we said about the Korban Pesach, v'Chag HaGeula, v'chule, he says, and the king has to be satisfied, the king or the Nasi have to be satisfied with their economic situation. And we'll see that the last 1 or 2 psukim are talking about how the Nasi and the Melech can be satisfied. How can we cause them not to want to come and overtake everything that שהאדם הפשוט עבד בשבילו כל השנה? כי מה שהיה בימים ההם זה שהמלך פתאום בא, שלמה המלך אתם זוכרות, העלה מס. The kings just took and grabbed. They were really very corrupt. And he says because of the moral corruption in the kings and the nesiim, that's why there was חורבן הבית. אז הנביא רוצה לנצל את המעמד הזה של התחלה חדשה ומשהו חדש מתחיל וחודש הגאולה והחודש הזה לכם ואתה יכול להתחדש ולהתרענן ולשנות. This is the time also to have different חוק וסדר, different rules that are referring to the king and to the nasi. And Yechezkel's thought is if they're going to be satisfied with what they have, they're not going to want to come and take from Am Yisrael. ואז כל אחד יהיה לו את המשאבים שלו, he'll have
his money, his פרנסה, and they'll be able to be more פנויים רגשית, לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולהביא את הקורבנות כמו שצריך, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה מאוד מאוד מעניין איך הנביא יחזקאל פשוט בום, בסוף ההפטרה תופר את זה ביחד. אוקיי, אז בואו נסכם את כל מה שאמרנו פה. אמרנו שחודש ניסן זה חודש שהוא באמת מאוד מיוחד, כי זה ההתחלה, וממנו מתחילה הגאולה. ואני רוצה להגיד, אולי נסיים עם הדבר הזה, שאמרנו את זה בעבר, I want to remind you again. When we say that the גאולה starts from חודש ניסן, so there are two ways to understand it, okay? Either you can say שחודש ניסן או חודש הגאולה היא מניסן, כלומר, the mem מניסן is either mem היתרון, okay? גאולה is more important than the month itself, or you can say that the גאולה comes from the month itself, okay? And this is what I want to zoom in about for 2 more minutes that we have left for the shiur. How are we going to get to the גאולה? אם אנחנו נבין את החודש הזה לכם, ראשון חודשים הוא. קידוש החודש, ההתחדשות, ההתרעננות, הניצול של הזמן, הניהול של הזמן, כל זה יכול להביא אותנו אל הגאולה. גאולה is not going to come if we're not going to do anything with our time. אוקיי? זה מם המקור. או שיש לנו מם המקור או מם היתרון. אתם זוכרות שדיברנו על זה? אוקיי? חודש ניסן, חודש הגאולה, הגאולה היא רגע, אני רק אגיד את הציטוט הזה בצורה מדויקת. טוב, אני לא זוכרת איפה, לא משנה, I can't see where it is right now and I don't want to waste the time, but לא משנה, I'll skip it, but you'll have to לסמוך עליי, believe me, that חודש, גדולה הגאולה מההתחלה, מחודש ניסן. אז זה בדיוק העניין, חז"ל רוצים להגיד לנו, אם אתה רוצה להגיע לגאולה, it has to come through knowing קידוש החודש, and all the different aspects that we spoke about, על קידוש הזמן. If you know how to relate to maximize, אתה יודע איך להתייחס נכון אל הזמן שלך, you know how to maximize your time, זה הצעד להגיע אל הגאולה. And ליל הסדר we're going to sit and we're going to say, אילו לא הוציאנו ממצרים, נכון? אתם זוכרות את כל המדרגות האלה שמטפסים אותם לאט לאט, we're starting out in יציאת מצרים, אבל איפה זה מסתיים? בבניית בית המקדש, בבית הבחירה. אוקיי? זה הגאולה שלנו. This is the highest level of the גאולה. חז"ל רוצים להגיד לנו, תבינו שהשעון שלכם בידיים שלכם, וההחלטה איך לנצל את הזמן שלכם היא החלטה שלכם. אבל תבינו שאם תבינו את הדברים האלה נכון, זה הדרך על הגאולה. זה המהלך של ההפטרה פה בעצם. אתה רוצה להגיע לגאולה, אתה רוצה להגיע לבית הבחירה, do you know where it starts off? והחודש הזה לכם. What you decide to do with your time and all the different aspects that bring to shine to the life and וכולי וכולי, להיות מעל הטבע, היוונים, כל מה שדיברנו זה הדרך הנכונה להתייחס אל הזמן שהוא בידיים שלכם. כל זה בשביל מה? בשביל להגיע לגאולה, בשביל לבנות את בית הבחירה. ובית הבחירה זה בעצם בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, to serve God. כמו שאמרנו מקודם, to run away from the slavery of מצרים, to run away from the slavery of the watch, but to come to be a slave of הקדוש ברוך הוא, to be הקדוש ברוך הוא servant. Shira? Yep. I find it interesting because I feel like to make the month, Likadesh the month, to separate so that every month is new, I find like that's the bare minimum. And then if you can do that, I feel then every week you can Likadesh at HaShabbat. So like it's like your starting point, and like we even start with Shabbat, Mivarchim, that we
do, you know, all these things that we do, like just helps us to, this thing goes into this thing, and this thing goes into that. את ממש צודקת, and I don't think you were in our קבוצת למידה, when one year we learned every month the special כוח ואנרגיה שיש לכל חודש. לכן חז"ל ככה תכננו את השנה, כל חודש יש לו את הנושא שעובדים עליו, חודש שבט זה חודש האכילה וכולי וכולי. Every month has its topic of how to, what does it mean it has its topic? It means that there's a special energy in the world to work on this special theme, okay? It means that this is the way to serve Hashem in this month, okay? And every week of the month, it's just like פרשת השבוע, שהיא מקרינה לנו על השבוע. נכון? הרב אלון, if you remember, had for every day part of the parasha. כלומר, חז"ל סידרו לנו את החיים בצורה מאוד מאוד עמוסה. Every single day, soon we're getting to ספירת העומר. It's going to be this even, כאילו עוד יותר עבודה פנימית. Every week of the ספירה has its topic of serving Hashem, of לתקן, and in the week, every day has its special כוח. נכון? גבורה שבחסד, הוד שבחסד, נצח שבחסד. כלומר, כן, את צודקת ב1,000%, ככה חז"ל בנו לנו את השנה. כל חודש זה נושא חדש, כל שבוע. Constantly to being alert. Don't ever be absent-minded. חז"ל are telling us over here. Otherwise, אנחנו עלולים להחמיץ את המצווה. זה בדיוק הנושא, אבל זה נושא ענק. I didn't know how to say so many things that I want to say in so little time, and it's amazing. It's really amazing how the הפטרה, you're reading 20-30 פסוקים, ותראו מה החז"ל קיפלו בפנים זה בשבילנו. And how on earth did I never ever think about learning the הפטרה? Only now when I'm 51, I'm trying to learn the הפטרה, כאילו, וואי, כמה, look how much החמצתי. כאילו, לא נעים להגיד, but yeah, it's spoiled for me. 50 years I lost over there. אבל זה באמת, זה מדהים, זה תורה עמוקה מיני ים. I'm not going to have enough time to learn all the Torah, אבל זה מדהים. עד 120 שנה. זה ממש מרגש, ושנה מלשון לשנות, לשנות. לשנות is to go over again and again, ולשנות is to make your little שינויים, your different adaptations. שנזכה להתחדש, שנזכה לשנות, לשנות, שנזכה לגאולה קרובה, אמן. אמן. אמן, אמן. בשורות טובות ורפואה שלמה לכל החולים והפצועים מהפיגועים. בעזרת השם, בשורות טובות. אמן. אמן, תודה רבה. Thank you. Thank you for all what I learned from you. Thank you. Thanks. Have a good week. Take care. תודה רבה. תודה. תודה רבה.